Salut à tous, ravi de vous retrouver en cette trêve internationale pour discuter, prendre quelques minutes pour discuter avec un des joueurs de l'Olympique de Marseille, une des recrues de l'intersaison. Je suis avec Angel Gomes. Salut Angel. Enchanté. Ravi de te retrouver. Voilà, on va faire un petit point parce que on t'a découvert, tu es venu, tu as disputé quelques matchs, tu nous as mis un beau but contre Lorient. Je me souviens, tiens, on va commencer par une question toute bête de ta présentation ici en conférence de presse. Et tu nous avais dit, j'ai choisi l'OM, il y avait des clubs anglais, mais j'ai choisi l'OM parce qu'il y avait un beau projet que m'avait présenté le président. Voilà, quelques semaines après, tu es dans ce beau projet. C'est comme si on a fait déjà 2 saisons à l'OM, hein, vu tous les événements. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu te dis? Tu as vu ces fameux clubs anglais qui t'ont contacté et qui ont commencé leur saison. Est-ce que tu te dis, j'ai fait le bon choix, tu es vraiment heureux d'être ici? Yeah, I'm very happy to be here. When I had the conversations in the preseason with the coach, with the staff, it made it easier to make my choice, And I think people forget sometimes how big Marseille really is, and as a player here, you see it every day with the fans, with the people, with the city. And you can see the direction and the project that the club is going in. And me, I'm happy to be here and to be a part of this. Est-ce que tu as, parce que tu es, je le rappelle, hein, tu es international anglais, tu fréquentes cette sélection avec d'autres très grands joueurs. Est-ce que quand tu as choisi Marseille, on parlait de toi en Angleterre, est-ce que du coup en Angleterre, que ce soit des journalistes, les gens que tu connais dans les clubs, tout ça, depuis que tu es à Marseille, on te parle un peu, on te pose des questions sur Marseille, est-ce que ça a un intérêt, Marseille, en Angleterre? Yeah, I think they already know how big Marseille is, but we're now challenging for you know big things in the league to finish as high as possible. Last season, the team finished second. We're in a good moment at the moment in the league. We're in a good moment in the Champions League, and when you play in the Champions League and you do well in the league on the global scale, everybody can see this. And I think for me, this is important because then around the world everybody will see the results and they will see how well we are doing as a team. Je reste un peu sur l'Angleterre parce que il y a une manière, il y a un grand attrait pour le football, hein, c'est le pays du foot, bien sûr, et on consomme peut-être le foot différemment de ce qu'on le fait à Marseille. C'est quoi les changements, toi, que tu vois entre la manière de vivre le football pour les fans, même aussi quand on est joueur, en Angleterre et à Marseille? I think that here it's really special. Like I think the connection between fans, players, the club. I think in England, there is a lot of it. England is, like you say, it breathes football. But here in Marseille, it's very, very unique. And I think to understand this, you have to be here, and you have to see. You have to go to the velodrome, and you have to see. You have to feel this to understand what Marseille is. And in comparison with England, me personally, I think that the Velodrome Marseille is the best, in one of the best in Europe, if not the top three. Better than St. James Park or Anfield? Or... This is my personal opinion. I think yes, personally, and I've obviously been to these stadiums, but me personally, I think that the Velodrome, it is, I don't know. You have to be there to understand. Okay. Pour tous les fans anglais, venez voir l'ambiance à Marseille. Tiens, justement, Marseille, maintenant, tu connais le vélodrome. Tu es installé maintenant un peu dans la ville. Dis-nous un peu, tu nous parlais des supporters. Est-ce qu'il y a une interaction, il y a eu un moment un peu fou avec un supporter qui t'a reconnu dans la rue, dans ta vie de tous les jours, qui est venu? Est-ce que tu as une anecdote un peu folle avec un supporter? Every day. Every day. You go to the pharmacy, somebody is Marseille. You go
to the grocery store, somebody is Marseille. Everybody is Marseille in Marseille. It's impossible to not encounter or to meet a fan, you know. But at the moment, I've had positive interaction, so for me, this is good. I like to interact with the fans also, so it's been nice. Et au niveau, tiens, de la nourriture, est-ce que tu as découvert un plat? Est-ce qu'il y a une spécialité culinaire à Marseille? Quelque chose que tu as découvert, que tu connaissais pas? Alors, c'est déjà en France, à Lille, tu as sûrement bien mangé aussi, attention. Et là, depuis que tu es à Marseille, il y a un truc que tu as découvert ou pas? Um, at the moment, there's nothing at the moment, but the vibe is just different, you know, Ok. because I was in the north of Hmm. France. Now I'm in the south, but I'm in Marseille, and the vibe is different, and I like it. It suits me. It reminds me a bit of home where I grew up, um, but without the sun, because in Manchester there was no sun. But the people, it's very much like where I grew up at home, so it's nice. On va rentrer, tiens, sur le côté un peu tactique du milieu de terrain. Moi, je t'ai découvert avec Lille et Paulo Fonseca. J'ai vu ce profil de milieu qui faisait pas mal de passes et que on mettait milieu défensif, mais du coup qui s'en sortait avec plein de passes. Lille jouait d'ailleurs très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour ceux qui n'ont pas regardé Lille comme moi, mais qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres milieux, par exemple, dans l'effectif de l'OM? I'd say I can be used in any of the midfield positions. I can play number 6, number 8, number 10. Um, I like to think the game and see what the game needs. Like to find the spaces. I like to be in positions where I can give the ball to my teammates, whether it's in one touch, two touch, or whether I need to go with the ball. And I like to make things easier for my teammates. You know, I like to put them in good positions. I like to start the attack. I like to finish the attacks, try to be decisive, you know. And that's my style, really. J'ai j'ai besoin de t'entendre sur un sujet précis. C'est mon ami Slim qui travaille avec moi, je le salue, en conférence de presse après le match contre le Real Madrid, contre Paris. Poser une question au coach en lui disant: Coach, sur ces deux matchs, vous n'avez pas fait jouer Angel, et pourquoi? Et le coach a dit: Angel, c'était le meilleur contre Lorient. Je ne l'ai pas mis parce que il y avait des options tactiques différentes, mais je suis allé le voir pour lui parler un peu. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Est-ce que le coach est venu te dire parce que j'imagine que toi, tu voulais les jouer, ces matchs contre le Real et le PSG. Est-ce que, voilà, tactiquement, tu te dis, ben là, ces matchs-là, je comprends, on n'allait pas avoir le ballon, peut-être, c'est ça? No, I don't. I don't think because I didn't play in those games, I can't play in those games. I could have played in both games. I think this is a tactical decision from the coach, and sometimes this is football. Sometimes the coach sees things that maybe I don't see, fans don't see. You know, he's been a coach for a long time. Um, it's not easy as a player because you want to play in every game. But you know, you have to understand this, and all you have to do is continue to work. So next time the coach is in this position, it's a lot harder for him to make decisions. You know, this is the only thing I can do is make it difficult for the coach when he has to choose the team. And yeah, this is my thoughts on the question. Parce que quand on demande, il y a beaucoup de supporters qui nous ont dit: ah, Angel, est-ce qu'il est plus number 6, number 8, oh, number 8, number 10? Je sais que toi, tu es prêt à jouer de partout, mais ton rôle, il a changé. Quand on regarde la préparation, tu jouais, tu étais entre Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg. Et puis là, du coup, la configuration a changé parce qu'il y a deux milieux. Et toi, on l'a vu sur Metz, tu joues du coup un peu plus en décalage. Est-ce que les circuits de passe ont changé? Est-ce que du coup, voilà, la manière de jouer de l'équipe a quelque peu évolué? Est-ce que toi, tu le ressens aussi? Ou est-ce que
Est-ce que vous avez bossé en préparation? C'est ce que tu as au milieu de terrain maintenant aussi? No, I think in football now you have to be prepared to play in every position. You know, if you look at the best midfielders in the world now, they can play as a number 6, number 8, number 10. You have to be able to play in all, and every game requires different things. So the game against Metz is not the same game as Real Madrid. It's not the same game as Lorient. It's not the same game as Rennes or Paris FC. Every game is different, and I think the coach, he prepares for every game, and in every game we play different. Sometimes he prepares to play more on one side. Sometimes he prepares to play through the middle. Sometimes he prepares to defend more, to attack fast. It can all change, you know. And I work in function of what the coach wants and what the team needs. C'est ce qu'il t'avait dit, le coach, dès le départ, cette utilisation au milieu, son système où sans ballon, vous vous retrouvez en 4-4-2, mais derrière, ça se modifie. Des fois, il y a un défenseur qui monte un cran, qui change de poste. C'est ce qu'il t'avait dit dès le départ et ce que tu retrouves maintenant Yeah. So, for example, it's without saying the tactics too much, when the game is played, everybody rotates into positions and every player is in each position on the pitch to occupy space. And in the games, this is what we try and do, you know, to disorganize the other teams to find space to, you know, he plays to the strengths of all the players. So against Metz, Robinho started as a striker, you know, and this is football, you know. You have to play to the strengths of all the players, and you have to be able to adapt. Amin came on, he scored. Robinho played a very good match, and Oba didn't play this game, for example. So it all changes, and it all depends on what the coach he sees and what the game needs. Je vais pas te demander quel est le meilleur des coachs parce que c'est pas le sujet, mais c'est pour expliquer, pour que les gens comprennent. C'est totalement différent de ce que tu as pu connaître avec Paulo Fonseca, par exemple, qui est un super coach. Mais là, ce que demande Roberto De Zerbi, c'est différent de tous les autres coachs. Yes. What he asks isn't the same as, for example, what Fonseca he asked me to do. It's very different, and the styles of play, in some respect, some are similar, but also very different. Right? It's very difficult to explain. It's very complex. But yeah, if you watch the last games, it's very different to some of the positions that I played with Fonseca, but also if you watch some of the games, I did play high also. So I've played as a number 10 for Fonseca also, played as a number 8 and played as a number 6. And in the beginning of the season here, in the preseason, I played more as a number 6, number 8. And then as the games have gone on, I've played more as a number 10. Against Strasbourg, I played as a number 10. And then in the last 20 minutes, I play as a number 6. So I can change depending of what the coach he wants. Et justement, s'il y a un aspect, tu dirais, où tu as le plus progressé, puisqu'on progresse tout le temps dans le football, je disais, tu es un international, mais De Zerbi, il a dû te mettre un peu tes sens en éveil sur un domaine en particulier. Tu dirais que c'est lequel? He wants the midfielders to always be involved, you know. He wants you to always be on the ball, body position, you know, to know what's behind you, know when to come short, know when to stay in the space. He demands a lot for the players, especially the midfielders, because this is the connector of the team, you know, the connector from the defense to the attack. And sometimes what he asks is to help the team. It isn't necessarily, I don't know how to explain. It's not for, maybe as the fan, you might not understand why. Why did he do this? Why did he pass here? Or why? But the coach, he sees the bigger
bigger picture, you know. And I think for us, this is the most important. If we continue to win, I think this is the most important. Si je te dis là jusqu'à présent, ce que je disais, la saison a déjà bien démarré, on a vécu beaucoup de choses depuis cet été à Marseille. Si je te demande le moment le plus intense que tu as vécu ici depuis que tu es un joueur de l'Olympique de Marseille, tu penses à quoi? The beginning of the season, I think, was the most intense. Aston Villa ou la préparation, tu veux dire? Yes, this, because you are new, you are understanding the coach, the players, because everything is new. You know, the other day I remember I looked at the team, and the team is 9-10 players who are new. You know, I looked left, I had Emerson, I had Naif, I had Ben, I had Tim, me, Igor. Oba is not new, but Oba, Matt, and this is the first time we all play with each other, you know. This for me was difficult because you have to build the relationship, the connections with the players. And normally you have a full prepa, you have a full preseason to do this. And we are doing this as the season is going, and you have to win. So this itself is intense. So, and you know the demands, and you know, at Marseille you have to win every game. Yeah. So I'd say this was the most intense, you know, the chemistry, you know, to find the good chemistry with the players. Et on va finir par une spécialité du Phocéen, parce qu'on est le média des supporters de l'OM. Et un truc qu'on aime bien, qu'on fait dans plein d'émissions, c'est les tu préfères. So you have to choose two propositions and you can't say both. Soit tu es sélectionné en équipe nationale en novembre pour la prochaine trêve, soit tu es élu meilleur joueur de Ligue 1 en novembre. Voilà, qu'est-ce que tu préfères? Go with the national team. Okay. Ouais, je comprends. C'est une histoire qui se dit. Vous avez une sacrée bande de joueurs et. Yeah, I'm more collective than individual. So yeah, to go with the national team. Et tu as la rose, c'est la rose anglaise. Mais non, mais j'imagine c'est important. Tu regardes d'un œil et j'imagine que là, ton objectif aussi, c'est de retrouver cette bande-là et de retrouver tes coéquipiers qui sont en qualification pour la Coupe du Monde. Là, tu as envie de les retrouver, les trois lions. Comme on dit. This is the aim, you know, to play as good as possible, to win, to then be able to go with the national team. This is the mindset. Eh ben, écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Et puis on te souhaite de faire des super matchs avec l'OM. Merci beaucoup, Angel. Merci. Et puis à très vite. Merci. Salut.